Karibuni ndugu zangu waandishi wa habari na watendaji wa vilabu, mameneja wa vilabu. Leo hii ni siku nzuri sana kwetu, tunasema ni kama ndoto zetu zimefikika. Agriinfo ni kampuni ambayo naiongoza, imejikita katika tehama, na leo hii tumewaita hapa kuwaletea habari njema, ambapo tunaenda kutumia tehama katika kuziinua kiuchumi vilabu hivi ambavyo tunavipenda, timu zetu ambazo tunazipenda. Tunachozindua hapa ni concept au idea ambayo sio mpya sana, lakini cha kipekee hasa ni kwamba kuna magwiji wawili wa vilabu viwili ambavyo tunavipenda. Hicho ndicho cha kipekee. Tumezoea tukiwaona kwamba wanashindana viwanjani, lakini haikuwa rahisi kujenga hoja kwamba waje washindane kwa kutumia tehama kiganjani. Kwa hiyo ndio maana siku hii ya leo kwa kwetu sisi ni ya kihistoria sana. Tunafurahi kwamba tupo na partners zetu hapa Azam Pay ambao watatuelezea jinsi ambavyo tunaenda kucheza, na pia sisi tuko na timu zote katika shindano hili katika kuona kwamba weledi na uwazi unatendeka, na lengo kuu ni kwenda kusaidia miradi mikubwa ya vilabu hivi, kuinua uchumi wa vilabu hivi. Kwa hiyo karibuni sana, asante sana. Na Azam Pay na timu yetu ya Agriinfo kwa kutengeneza game hii na kuanzisha kile ambacho tulikuwa tunategemea. Ningependa wana Simba, wadau wote wa mpira, turudi nyuma kidogo, why tumefika hapa na Simba inataka nini. Mwezi wa 12 Simba tulianzisha tumeamua tunaweza. Ilikuwa campaign maalum ya kujenga uwanja. Nadhani wote unakumbuka. Na tulilaunch ile campaign na mpaka saizi bado tulikuwa napokea michango ya wana Simba. Mpaka leo tunafika milioni 60 na iko transparent, iko kwenye Simba app na Simba website. Tulipoingia kwenye mashindano ya kimataifa na tunapambana kwenye group stage, club iliamua kuwa na focus ya mashindano, club iliamua kuwa na focus na ligi. Nakumbuka ligi ilikuwa very tight mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kipindi kile tulikaa na wadau wetu Azam TV na Azam Media. Vipi kama media partner wanaweza kutusaidia kuendeleza miradi mbalimbali na kuwa na mipango ya maendeleo ya vilabu vyetu, sio Simba tu, vilabu vyote vya Tanzania. How Azam wanaweza kutusaidia? Mwezi wa 3 wa 4 tulikaa na Azam TV na walibuni idea maalum, nani zaidi. Simba kwanza tulikuwa na lengo la Azam kwa media partner kwenye kampeni yetu. But Azam kuwa na moyo wa kipekee, waliona ni muhimu sana kuendeleza vilabu vyote. Na tuanze na Yanga na Simba. So mwezi wa 4 idea ilikuwa born. Na tuliamua kwamba kama Simba inataka kuendeleza ujenzi wa uwanja na miundombinu mbalimbali, why not kushindanisha vilabu mbili? Why tu Simba? Tunaweza kusaidia pia Yanga. Tuwe na campaign maalum ya vilabu mbili. So mwezi wa 4 tulikuwa tunaongea na Azam Media, tulikuwa naongea na wadau wetu wa Yanga, kwa sababu when it comes to commercial interest, vilabu lazima tusimame pamoja. Right? Yeah. When it comes to commercial interest, vilabu lazima tuwe aligned. Ndio maana hivi karibuni umetuona nilikuwa na Senzo, nilikuwa na bwana Fedha wa Yanga. Tunakaa kwenye vikao maalum na mheshimiwa waziri na wadau mbalimbali, kwa sababu kwenye commercial interest of vilabu lazima tuwe pamoja. We're aligned, we're together. So mwezi wa 4 tulianza mchakato, mwezi wa 5 tumesaini mkataba. Tumesema ngoje tukae kimya mpaka tumalize mchakato mzima. Leo hii mwezi wa 6 leo tuna sign na tumekamilisha campaign mpya. So kwa Simba hii ni phase 2. Phase 1 ilikuwa tumeamua tunaweza. Phase 2 ni nani zaidi. Na kama club sisi tunaendeleza ujenzi wetu. Na kabla ya kujenga uwanja lazima uwe na infrastructure. Mwezi wa 12 mimi kama CEO nilisafiri, nilienda Doha. Kulikuwa na mkutano maalum pale na club. Tumezunguka. Mwezi wa 2 mwenyekiti wetu Mutaza Mangungu amezunguka kaenda Uturuki kuangalia viwanja. Nimeshapata posting.
Mwezi uliopita tumeshakamilisha drawing kama klabu, na tunajua tukimaliza msimu tutatangaza kile ambacho Simba inaenda kujenga. Tunahitaji kukamilisha hostel zetu, tunahitaji kukamilisha our full infrastructure kabla ya kuanza ujenzi wa uwanja. Na hii program kupitia Azam TV na Azam Pay wanatuwezesha, na hii ni campaign maalum ya kuendeleza ujenzi wa Simba. Sisi tunawashukuru sana Azam TV kama media partner kuwekeza. Hii ni uwekezaji na kuonesha umuhimu wa kuendeleza vilabu vyetu. Leo hii najua ni aibu kwa sisi sote, tungependa leo Yanga na Simba tuwe na our own infrastructure. Tungependa kuona wakina Memlodi na Al Ahli wanatutembelea, wana camp kwetu, but kwa sasa hatuna infrastructure. Ndio maana ni campaign. So ningependa wana Simba wote, na Ahmed ataendelea zaidi, ningependa wana Simba wote upige kura. Kura zenu zinaenda kwenye ujenzi wa miundombinu ya klabu yetu. Hii ni project muhimu sana. Kama tunataka mpira wa Tanzania iendelee, vilabu vikubwa na vilabu vyote zinahitaji infrastructure. Na upande wa Simba tumeamua hela zote zinaenda moja kwa moja kwenye ujenzi, na ningependa Azam walivyosema itakuwa transparent. Process iko wazi. Leo unaingia kwenye Azam TV unaona kura zinaendeleaje, kuna shingapi imekusanywa. Pia ukiingia kwenye website ya Simba utaona kuna shingapi imekusanywa. Na kila week Azam ni partner, kuna Yanga TV na Simba TV, na kila week vilabu itakuwa natoa ufafanuzi. Wiki hii tumefanya hivi, wiki hii tumefanya hivi, hela zinaenda hapa, tumefika stage hii. Na utakuwa naona msemaji wetu anatoa ufafanuzi. Leo tumefika hapa, tuko na contractor, tumefanya hivi, tumeshika shilingi kadhaa. Ndio maana ya partnership na Azam TV. So tunashukuru sana Azam TV kwa ushirikiano na Azam Pay na initiators ya hii campaign Agri-Info. Tunaendeleza, tumeamua tunaweza. Phase 2 ni nani zaidi. Asante Azam TV na Azam Pay kwa ushirikiano, na tungependa kuona hivi karibuni tunapoingia kwenye Charity Shield unatoa status tumefika wapi. Tunapoanza msimu unatoa status tumefika wapi. Ukubwa wa vilabu vyetu sio tu kwenye matokeo ya mpira. Ukubwa sio tu kwenye usajili. Ukubwa wa vilabu ni miundombinu. Ukubwa wa vilabu ni commercial growth. Unaona sponsors inaongezeka, unaona infrastructure inaongezeka, unaona partners mbalimbali in kind wanaongezeka, ikiwemo Azam. Asante Azam. Hii microphone iende sasa kwa Ahmed Ally. Na nikumbushe tu kwamba kuja kwa wingi ni ishara ya kwamba jambo hili ni kubwa na jambo hili mmeliheshimu, na ili tupige hatua kwenye kila jambo la kimaendeleo lazima heshima iwepo. Jambo letu la leo ni la tofauti kidogo, ambalo linahusiana na maendeleo halisi ya vilabu vyetu vikubwa hapa nchini. Na Simba na Yanga zinapopiga hatua ndivyo ambapo mpira wa nchi unapiga hatua, lakini vile vile vilabu vingine vinapiga hatua. Hii leo timu ambayo inapanda daraja ama timu ambayo inaanzishwa haiwezi kuwa na kiu ya mafanikio ya kutengeneza vitu vyake kwa sababu hawana pa kuiga. Wakiwaangalia wakubwa wa nchi kwa maana Simba na Yanga, wanawaona wanakodi viwanja mpaka leo, wanawaona wanakodi hostel mpaka leo. Kwa hiyo hata na wao wanakuwa hawana mfano mzuri wa kuiga. Kwa hiyo na wenyewe wanasalia kuwa pale pale, na matokeo yake mpira kwa ujumla unadumaa. Tumeshapiga mark time muda mrefu kwa zaidi ya miaka 87, kwa zaidi ya miaka 86, bado tuko pale pale. Hivi sasa tumechukua mwenendo mpya wakakisha kwamba vilabu hivi viwili vinapiga hatua kutoka hapa tulipo tunakwenda mbali zaidi.
ushindani wetu, ubishi wetu unasalia kwenye dakika 90 za uwanjani, lakini linapokuja swala la kimaendeleo ni lazima tuwe na common interest, lazima tuwe na lugha moja ili Yanga asonge mbele na Simba asonge mbele. Hii ni nani zaidi, ni mfumo wa mashabiki wa Simba na Yanga kutunishiana misuli kupitia michango ya kifedha. Tumeshapiga sana kelele zenye kuumiza masikio. Hivi sasa tunahama kwenye kelele hizo za kuumizana masikio zenye kukausha koo, tunakwenda kupiga kelele za kifedha. Kitaalamu unaweza kusema ni monetary noise. Yaani ni kelele ambayo inahusisha fedha. Na fedha hizi moja kwa moja zinakwenda kwenye maendeleo ya kila klabu ambapo itaamua kuwekeza. Sisi kama Simba tayari amezungumza hapa CEO, fedha hizi moja kwa moja tunazipeleka kwenye utengenezaji wa miundombinu ambayo iko pale Bunju. Awali tuliwaambia kwamba tunahitaji kujenga uwanja, lakini kujenga uwanja inakuwa ni phase ya 3. Phase ambayo tuko nayo hivi sasa ni kuendeleza pale Bunju, tuwe na hostel zetu wenyewe, tuwe na gym zetu wenyewe, tuwe na ofisi zetu ambazo makocha wetu watafanya shughuli zao pale pale. Lakini kama haitoshi, tunaongeza training facility nyingine pale katika uwanja wa Bunju. Sasa ukitazama tu kwa mwaka mmoja Simba tunalipa hostel zaidi ya milioni 200. Maana yake ni kwamba kama tunakwenda kujenga hostel zetu wenyewe, tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kuokoa kiasi kikubwa cha fedha ambazo tunalipa kodi. Lakini hivi haiwezekani tukafanikisha huko pasina mashabiki wa Simba kujitokeza na kuunga mkono kampeni hii ambayo imeanzishwa na wenzetu wa Azam TV. Sisi kama klabu, kama taasisi tumeshafanya mbinu nyingi za kukusanya fedha kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Tuna kadi za wanachama. Lakini out of washabiki milioni 20 wa Simba, wanachama ni 10,000 tu, na wenyewe hao kulipa kadi ya wanachama ni changamoto. Ni mpaka mkutano mkuu ufike ama mpaka uchaguzi mkuu ufike. Sasa 1,000 tu kuipata kwa mtu inakuwa ni changamoto. Lakini vile vile tukaona pengine hii fursa ya wanachama inawanyima watu fursa, tukaanzisha kadi za mashabiki kwa kushirikiana na wabia wetu Equity Bank. Lakini vile vile mwitikio umekuwa changamoto, ni mashabiki wachache ambao wamejitokeza kuchukua kadi za mashabiki. Tukaja na tumeweza, alhamdulillah, tumekusanya kiasi cha fedha shilingi milioni 60, lakini bado kwa miradi ambayo tunakusudia kuifanya milioni 60 haitoshi kutimiza malengo. Sasa hivi tumekwenda kuboresha zaidi. Tunashirikiana na wenzetu Azam TV ambao ni partners wetu, wao sasa wanakwenda kusimamia mchakato huu. Sisi kama club mambo ni mengi. Mnakuta mnaanzisha kampeni ya tumeamua tunaweza, lakini badala yake hapo kuna mechi za ligi, kuna michuano ya CAF, kuna Azam Sports. Kwa hiyo focus inahamia huko, mnasahau kile ambacho mmekianzisha. Lakini hii kampeni ya nani zaidi, maana yake ni kwamba itakuwa na watu special kwa ajili ya kuisimamia, na watu hao ni Azam TV, Azam Pay pamoja na Agri Info. Kwa sisi kama Simba, jukumu letu itakuwa ni kuendelea na shughuli nyingine za kutafuta kocha, za kuwasajili wachezaji bora, za kwenda kwenye mashindano, alafu hawa wabia wetu wenyewe wanaendelea na kukusanya michango. Mwisho wa siku wanatuletea mzigo ambao umekamilika, tunakwenda kufanya project zetu. Kwa mimi niwaambie wana Simba ya kwamba hii ni fursa yetu sasa muhimu. Siwezi kusema ni fursa ya mwisho, lakini ni fursa muhimu kwa ajili ya kwenda kutimiza malengo ambayo tumeyakusudia. Haipendezi, haina maana, haitii faraja hata kidogo. Mpaka wa leo Simba tunakodi kila kitu. Umefika muda Simba wa kumiliki vitu vyetu. Na vitu tunamiliki vipi? Ni kwa ninyi wana Simba kutokeza kwa wingi, kuchangia kupitia kampeni hii, na hatimaye tufanikishe malengo yetu. Na sisi inakuwa sio wa kwanza kwa maana ya mashabiki kuchanga fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya klabu yao. Tarehe 29 mwezi wa 4, mashabiki wa Manchester kupitia Manchester United Fans Forum walifanya kikao pamoja na viongozi. Moja ya jambo ambalo wamelipendekeza ni kukarabati uwanja wa Old Trafford. Hao ni mashabiki. Sasa shabiki wa Simba
Unaona tabu gani kuchangia ujenzi wa Bunju Complex? Unaona shida gani kuchangia ujenzi wa hostel? Kama Manchester ambao tunafahamu familia tajiri ya Glazer ndio wanamiliki klabu, lakini wanachangisha fedha, wanaandaa mpango kwa ajili ya kukarabati Old Trafford. Sisi ni kina nani tusichangishane? Kwa hiyo huu ni wakati wetu wana Simba, na sisi niseme tu kwamba hatutarudi nyuma. Hizi fedha ninahakikishia kwamba hatuchangishi kwa ajili ya kula, hatuchangishi kwa ajili ya kulipana mishahara. Hizi fedha ni kwa ajili ya kutengeneza miundombinu, vitu ambavyo vinashikika, vitu ambavyo vinaonekana, ni tangible, kitu ambacho tunakwenda kukifanya. Na kama ambavyo wamesema watangulizi wangu ni kwamba hii itakuwa very transparent. Kwa hiyo kila kiasi ambacho kitapatikana, tunawaambia Azam TV tupeni hiyo hela, tunakwenda tunanunua tofali, na siku ya kununua tofali na kwenda kuziweka pale Bunju itakuwa live, na wanasimba wote mtakaribishwa, mtashuhudia. Kwa hiyo kila mchakato ambao tutafanya kwa ajili ya kudevelop pale Bunju, kila mwanasimba atahusishwa, na kila mwanasimba ataona, na kila mwanasimba atashuhudia fedha yake ambayo ametoa imefanya kitu gani pale Bunju. Tunaamini kabisa hadi kuanza kwa mwaka unaokuja tutakuwa tumeshafanya kitu pale Bunju kimeonekana, lakini hakitaonekana bila wanasimba kufanya kila ambacho tunatakiwa kufanya, kwa maana ya kuchanga. Maelekezo namna ya kuchangia, namna ya kuparticipate yanatolewa kupitia Azam TV, na sisi kupitia peji zetu za klabu tutaendelea kupush, kuwahamasisha ili tuweze kuchangia. Lakini kama haitoshi, haya ni mashindano, tunashindana sisi na kina Yanga, nani mwenye msuli mpana wa fedha, nani mwenye msuli mkubwa kuchangisha fedha. Yale mambo ya I love you Yanga anafanya mzangu kigelegele pale hayana nafasi tena. Unakwenda kusema I love you Yanga kwa kutoa fedha ambayo inakwenda kuisaidia klabu yako. Kwa mimi niwaambie ndugu zangu wana Simba Sports Club, huu ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa maendeleo. Tunakwenda kuitengeneza Simba, tunakwenda kuifanya pale Mo Arena pale Bunju kwa sehemu ya kisasa, sehemu ya kuvutia. Lakini mwisho kabisa niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, kampeni hii haitawezekana pasina ninyi kutuunga mkono. Yes, tuna official media partner Azam TV, lakini ukweli ni kwamba hawawezi peke yao. Lazima sisi waandishi wa habari tushikane mkono ili tuendelee kuvisaidia hivi vilabu. Criticism ni nyingi sana kutoka kwenu, mmekuwa mkisema miaka yote hawana maendeleo, hawana mifumo rasmi, viongozi bla bla nyingi. Sasa umefika muda, tumepata njia sahihi, tumepata mfumo mzuri wa kuvendeleza hivi vilabu. Basi tokeni kwenye upande ule wa kulaumu, tuungane kwenye upande huo kutusapoti, na hatimaye tufikie malengo ambayo tumeyakusudia. Baada ya kusema hayo, kuna kitu nimesahau? Perfect. Nimaliza bwana, asanteni sana. Okay, ningependa kumkaribisha CEO wa Yanga Senzo, ambaye naye atatuelezea kwa upande wa Yanga hili jambo wamelipokeaje, na yeye apate nafasi ya kuongea na fans wa Yanga, kuhamasisha kwamba hili ni jukumu lao sasa kucheza soka mkononi kwenye simu, si ndio? Kwamba tunapigia kura klabu ya Yanga ili na wao waweze kuleta maendeleo kwenye klabu hiyo. Karibu sana sasa. Asante sana Christina. Asante sana wana Yanga wenzangu. Ali, I love Yanga, you know. Thank you very much for the opportunity. Nimetaka kwa Kiingereza so that I can give you a brief outlook of this project, and hopefully you can catch it. This is one of those projects that you cannot take for granted. Sababu is the first time it's happening in Tanzania, by the way, where you have your rivalry clubs come under one roof to come and look at ways of how do we ensure that this rivalry and these fans that we are having are able to assist us in monetary terms. It doesn't help you to go and sit in a different bar and piga kelele, but there's nothing that is coming through to your club. So first of all, let me take opportunity to thank Azam TV, Azam Pay, and our initiator of the program, Greenfo,
You've been very hard on us. You know, the lady came to my office 3-4 times. She didn't find me, but she kept on insisting that we finalize this program. Let me go back and talk to the specifics of this project. Young African Sports Club started their own transformation agenda some time ago. It is only in the last 2 or 3 years ago that it really took some traction. And the transformation agenda is really to ensure that the club becomes a more professionalized club, a club that is able to account for every little penny that they get in their coffers, in terms of making sure they've got a proper team, making sure that they've got infrastructure, as my colleague from Simba Barbara has said. So we've started our own transformation agenda. So we are very proud today that all the plans that we had as young Africans, they are coming together with such programs that have been brought forward by Azam on our table. Let me say that there should not be any confusion. This program has to do with the competition between Yanga and Simba fans, where they go and vote, especially when our matches are there, especially when there's programs happening between the two clubs. It does not disturb our current programs that we're having. Remember, as young Africans, we've got our own transformation agenda we're having. We have a digital transformation that we are busy with. Currently, we're busy with usajili wa Wanachama. We're building new database. So those programs of young Africans, they continue. This is an addition to ensure that the club can get a further income. It does not mean that now we've abandoned those programs. We are very, very happy and excited with this program. We're encouraging our fans to go and vote, because that money will be coming back to the club. You know, the program is very transparent. Every week we will get the update in terms of how many people have voted, how much money has been sent to the club. So that project is very open. Let me also say that Young Africans has got its own plans. Young Africans has got its own programs. So whatever income that you are getting will be taken to the club to see which of the programs that we have in the club will assist with this money that is coming in. So every income that comes from the club is not necessarily specifically assigned to a particular program. We've got a number of programs. It depends on how we want to allocate the funds that are coming to the club. And really this initiative will assist us greatly to ensure that we have an improved club going forward. Before I finalize, I want to remind waandishi wa habari. The first day I came to Tanzania, there was a question that was asked that, what is it that you are bringing to the table? You know, I said, you know, when I see the fans in this country, such a special country that you are, when I see the fans, I see money. The biggest question was, how do we ensure that we deduce money out of the fans that you are having? And that money is not for Senzo or for individuals in the club. That money is meant to ensure that the club can move forward. So let me say that Azam Pay and the partners, now we are monetizing our funds. Now we are extracting value from our funds. Now the fans are not just fans that are Pika Kelele, the stadiums, where I love Young. Now they will put their money there, because now it's about the interest of the club, you know. And commercial relationships are very important when it comes to this. We have our own Watani and rivalries between the club. It's there, we cannot take it away. But it's for the leaders to understand that we need to come together so that we are able to extract more value in terms of the commercial sense. You know, give you an example. When you go back to South Africa, you've got Chiefs and Sundowns. They've got so many partnerships together, rather Chiefs and Orlando Pirates. They've got so much partnerships together that they go to a sponsor or they go to anyone who's got an opportunity. Now they've got stadiums, for instance, where they play their matches. Stadiums are branded, everything's branded in their colors, not the training facility, stadiums where they play. But it's because of the relationship they had that, okay, together we go to the municipality, we demand this and this and this and this, and together at the end of the day, everybody wins.
you know. So it's very, very important that we don't lose focus, or we don't make our rivalry now to be weak because there's relationship. No, the rivalry is there. 90 minutes, one must win. Watani must continue. However, we need to exploit the commercial interests that are of both interest to Yanga and Simba. I mean, Barbara has also told you that we've had a number of meetings leading up to this particular one. We've met ministers, we've met, you don't know, now we are exposing things that you are doing behind doors. But it's all in the interest of taking our clubs forward. So as young Africans, we are very excited. As young Africans, we are happy that this idea has come to fruition. And now tutasubiri mapato, tuone tumepata shingapi, na nani. You know, so I'm very, very excited, really. This is how, when we mean we take football forward, these are some of the things that shows people that we're taking football forward. You know, wanayanga wenzangu, tuende tupige kura, to make sure that we lead in those boards. When they see the number of votes that are counted, Yanga must be on top. Like we are on top now, we must continue to be on top. With those few words, let me say that thank you very much. I will allow my colleague to come sit where I'm seated so that he can finalize his part of the presentation. Thank you very much. Yanga na Simba tumeamua kuzungumza na nchi itasikia leo kuna jambo maalum na makhsus limezungumzwa kwa interest kubwa ya club zetu, lakini na kwa interest kubwa ya mpira wa Tanzania. Hiki ni kipindi muhimu sana kwa maslahi na maendeleo ya club zetu zote mbili. Mimi binafsi siku zote nilikuwa na kamsemo kangu nasema, kwa ukubwa wa club zetu na tulipo, tumefeli kwa namba ile ile ya miaka tulioanzisha, zaidi ya miaka 80. Yanga na Simba ni zaidi ya club za mpira. Kama tungezitumia vizuri namba za washabiki wetu, leo na sisi tungekuwa tuko katika hizo level za Wydad Casablanca au Mamelodi ama Ahli ama Zamalek, tena kwa uhalisia, sio kwa kusema. Wenzetu wa Azam wameiona hiyo fursa, wametuletea kupitia jambo hili la nani zaidi baina ya Yanga na Simba kwa upande wa mashabiki. Sisi Yanga kiuhalisia tumelipokea kwa mikono miwili na tutalifanya kwa nguvu zote, kwa sababu Yanga hatuna jambo dogo. Ukileta tukakubaliana, lazima tulipush kwa nguvu zote. Hatuna kulipush hili kwa sababu tuna kitu kingine mbele. Sisi tumekubaliana na wenzetu wa Azam, tumekaa nao chini, CEO amefanya vikao vingi, ameleta kwenye management, imeenda kwenye level ya maamuzi ya Excom, akasema sasa twendeni, basi tutalichukua kwa nguvu. Kwa hiyo niwahakikishie watu wa Azam, nani zaidi hii tulifanya kwa nguvu sana. Ukizingatia mnayo bahati kwamba msemaji wa mabingwa mara 28 wa nchi hii ni balozi wenu. Kwa hiyo mmeleta sehemu mwafaka. Ukiacha mimi usemaji wangu Yanga afu balozi wa Azam, sasa pata picha nguvu tutakayotumia kulipushi ile jambo. Kwa hiyo nawaahidi litakwenda kwa nguvu sana. Na kwa kuwa hivi sasa washabiki wetu wa Yanga wana furaha kuliko washabiki wa club nyingine, wako katika mood nzuri, wananenepeana tu huko. Yupo huyo.
ningewaomba hakikisheni mnashinda kama mnavyokwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu na ubingwa wa Azam Federation. Kila siku mshinde. Hamna hata sababu moja ya kushindwa. Mko wengi katika kila mahali. Mmeprove hivyo katika mechi yetu sisi na watani zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Mechi yetu sisi ilijaza zaidi kuliko mechi ambao wao walikuwa wenyeji. Kwa hiyo mnatakiwa mprove tena. Nyie ndio mmeshinda ubingwa mara nyingi zaidi. Nyie mmeongoza kwa mapato ya milangoni viwanja vyote nchi nzima. Vipi mje kushindwa kwenye NANI zaidi? Itakuwa ajabu sana. Tofauti yetu sisi na wenzetu mwasikia hapa wasema priority utapeleka kwenye uwanja. Sisi hatupeleka kwenye uwanja. Ni very clear, very clear. Miradi ya uwanja ni mradi mwingine ambao tutawaambia washabiki wetu tunao mradi wa uwanja, mtachangia hiki na hapa. Sisi hizi pesa ni mapato ya kuisaidia club, tutaamua mapato hao yaende katika mradi gani. Lakini tuwe very clear, hatupeleki kwenye uwanja hata thumni. Mradi wa uwanja tutatengeneza mradi mwingine. Yanga inakwenda kukamilisha na imekamilisha transformation. Wiki ijayo tutatangaza mradi wetu wa washabiki kama ambao tunao mradi wa wanachama. Labda niwaonyeshe ambao tayari hatujaingiza milioni 60 mpaka sasa hivi ninavyowaambia. Wanachama ambao tumewaandikisha katika kipindi cha miezi michache tuliyopita wanafika 40,000 na Haji is one of them. Kwa hiyo tutakwenda kukamilisha, tunakwenda kuanzisha mradi wa mashabiki proper. Miradi yetu iko proper. Tutakwenda ku-launch next week mradi wa kusajili washabiki kidijitali, na tutafanikiwa kama ambavyo tumeshaonyesha mafanikio makubwa kwenye mradi huu mkubwa ambao umeshaingizia pesa nyingi club, na tutatangaza kwenye mkutano mkuu kiasi cha pesa zilizopatikana kwenye club, matumizi yake. Hivyo tutafanya kwenye mradi wa NANI zaidi ambao bila shaka yoyote tutashinda by far, kwa sababu sisi ndio wananchi wa nchi na tuko wengi kuliko washabiki wa klabu yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa hiyo nawategemea wana Yanga, msiniangushe. Nawaomba sana washabiki wa Yanga. Nitakwenda kila mahali, nitaposti kila baada ya wanawa kuwakumbusha. Na mnajua mimi sina dogo. Na wasihi na waomba tushinde katika NANI zaidi kama tulivyowashinda juzi kwenye mechi ya tarehe 28. Sawa mabibi na mabwana. La mwisho limezungumzwa swala la kushirikiana katika masuala ya kibiashara, masuala ya kiuchumi, masuala ya kimapato. Hili jambo lazima tuliseme kwa kumaanisha. Yaani lazima tusimamie kweli kweli. Kwa pamoja Yanga na Simba tuna common interest ambazo kama tutakuwa tunakaa chini tutafanikiwa katika mambo mengi tu. Niliwahi kusema huko nyuma na hata bosi wangu nimeshawahi kumwambia. Kwa mfano hai tu. Simba au Yanga ikenda mkoani kucheza, mapato asilimia zote hatupati Simba na Yanga. Lakini wale fans pale wapo pale kuangalia Simba yao au Yanga yao. Niliwahi kuisema huko nyuma nikiwa Simba na narudia tena kulisema hapa. Hivi hatuwezi kukaa na bodi na TFF tukakubaliana, sababu pale ni interest ya club. Kwamba bwana sawa, klabu hizi zipate mapato za mikoani, lakini isiwe asilimia zote. Yaani kwa sababu wale fans wako pale on behalf of Simba au Yanga, same fulani pate Simba na Yanga. Tunawezaje kupelekea clubs nyingine mapato sisi hatupati kitu? Sasa hayo ni sehemu tu ya mawazo ambao sisi clubs mbili kubwa tunaweza tukakaa tukakubaliana tuendelee kutaniana, tucharurane, tuzodoane, tupambane kwenye dakika 90, lakini tunazo interests za pamoja ambazo tukiacha mautani yetu, tukiacha kuzodoana kwetu, tunaweza tukakaa tukaingia kwenye kikao tukasema jamani, hebu tuendeni Simba na Yanga katika tukasimamia hivi. Wamefanya hivyo Real Madrid na Barcelona. Ahly na Zamalek ni wapinzani kuliko sisi. Wale wenzetu wanapigana kabisa nje ya uwanja. Sisi hapigwi mtu kibao.
sana sana ataambiwa tu bwana wewe usiingie kwa sababu hapa umekuja na wazee wengi au umekuja na watoto wengi. Lakini hatupigani, hatutukanani, yani tukakaa kama hivi mnakaa. Kwa nini tusikae pamoja tukawa na jambo ambalo tunaenda kulisimamia? Mfano Gor Mahia na FC Leopards, upinzani wao unakwenda kwenye ukabila. Wanapigana baada ya mechi. Lakini kuna jambo wanasema sisi tunakwenda kama Gor and Leopards. Tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi niwaombe wenzetu wa Simba, nimeshukuru kwamba mmekuja na mmeleta hoja ambazo za msingi. Tutakwenda sisi na nyinyi pamoja kushirikiana na kusaidiana, ingawa hili jambo halikuja kwa ajili ya kuisaidia Yanga. Yanga tayari ni kitu ambacho tayari kinajitegemea. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu, asanteni sana. Mungu wabariki Azam TV, Mungu asaidie Simba, Mungu ibariki Young Africans, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Karibu Mapembelo Cargo, kampuni bora ya usafirishaji mizigo kutoka China kuja Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia tunafanya forwarding and clearing kwa mizigo yote ya bandarini. Huduma zetu ni haraka, salama na zenye uhakika zaidi. Ofisi zetu za Dar es Salaam zipo Kariakoo, mtaa wa Narung'ombe na Sikukuu, jengo la Tropical Center opposite na CRDB Bank, floor number 6. Tupigie simu namba 0718672194 au 0712337704. Mapembelo Cargo, King of the Ocean.